well, and thus we appreciate as always. So today as well, we have some very interesting matters to discuss in today's edition as well. So thank you so very much, wherever you are in and around the world, for joining us this morning. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu benn yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte dellusiwaat bu baax a baax dellusiwaat comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñëw ñu digtal leen suñ ay xibaar waaye naka noonu ñu waxtaanee tolluwaay réew mi ci yu bari xam ngeen ne daanaka politique bi ba léegi moom moo gën a fees gannaaw bi nga xamante ne jógee nañ ko ci élection bi ci jaama su ko defee foog ñu continuer di waxtaan ci loolu ak fi ñu toll ak fu ñu jëm en tant que réew ak tamit lan lañ war a taxawee su gannaaw bi nga xamante ne jógee ko nañ ci Gambien si yëpp li ñu doon xaar mooy élection bi nga xamante ci weekend bi mooy samedi. incha allah ki nga xamante ne mooy incumbent bi nag di Adama Barrow moom moo jël ndam li gannaaw loolu sax am na kàddu yi nga xamante ne waxoon ko ci nu mu am yéene dajaloo ak of course indiwaat Gambien si yëpp def boole muy ñuy doon benn say loolu nañ ci ñëwaat démb tamit jàkkaarloo na ak taskati xibaar yi for the first time gannaaw bi nga xamante ne win na élection bi loolu tamit nañ ci ñëw bu baax ñu jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun ci jamono ji di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon ci noonu man ci am mbégte di jàkkaarloo ak suma naataango di Modou Mohamed Niang xam ngeen ne saa yu nekk moom nañu ànd ak ci jotaay bi ñu bàyyi ko moom tamit mu nuyoo ak ñuy seetaan laata nag ñuy xuus bu baax dugg ci biir programme bi Modou Niang ñu nuyuwaat la beneen yoon amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa. Amadou nuyu naa la man tam benn rek mbégte lay doon saa yu nekk jàkkaarloo ak yow ànd ak yow si programme bu am solo bii di Good Morning Africa boo xam ne askan bi fii leen dee taataane seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp fu ñu mënta nekk si réew mi ak si bitim réew di si seetaan Eyeafrica TV di wax na rek bee suba flaga ndaado bee suba Eyeafrica waaw boobu mooy bu bees bi la waaw loolu la waaw lan laa war a naan wax gars yi suma baat bi booy nañ ci jàpp waaw gars yi war nañ see jàppa nag baat bi jinjar yeeg yooyu noonu yëpp xam naa ne am na ñu lay déglu soo paree rek nen la gars yi ñëw jàpp si parce que wax dëgg yàlla baat bi dafa war a wér dara ko war a ko jot waaw mu ngi bëgg a takkar naa se de waaye baax na yàlla baax na ngeen jàpp ci waaye ngeen ñaan ci tamit ñu mun mu baat bi mun a ñëwaat su ko defee comme Modou Niang nu nga ko waxee incha allah noonu lañ ko defee nañ ci ñëw Many predicted that this year bu baax ci li nga xamante ne mooy tolluwaay bi kon dañ ko waxee xam ngeen ne gannaaw élection bi foog ñu continuer di ci wax di ñaan rek daal ci réew mi ndax lu rek moo am solo waaye gannaaw li nga xamante ne mooy ndam bi amoon ci dimanche bi bu ko ay si waxee ñëpp dañ dem utali Banjul njiiti réew mi tamit gannaaw bu mu amee ndam profito li nga xamante ne mooy situation bi ñaax Gambien si nañ tegee li nga xamante ne mooy politique side ci ñu fàtte ko ci gannaaw ñëw ñu boole ñu liggéey réew mi ndax mu jàpp ne foofu lañ toll su ko defee ñu ànd ak report boobu den ñu ñëwaat ci leneen let's start the program with our first story as always we do in the program. Of course, we want to talk about the presidency because President Adama Barrow has called on Gambians to put their political differences aside and join him to work for a better Gambia. He made this remark at a victory celebration in Makati Square in Banjul. More of that in this report. Many predicted that this year's election will be a tough one for the incumbent President Adama Barrow because of the crowd displayed during the campaign of the main opposition party. But President Barrow did not only defeat his political godfather by 219,266 more votes, but he was able to pull more votes than all the votes of the 5 candidates combined. The total votes of the 5 candidates amount to 402,048, less than President Barrow's 457,519 votes, representing 53.2% of the 859,567 valid votes cast. Therefore, the president was able to defeat them by 55,471 votes. Speaking shortly after his victory announcement, President Barrow assured Gambians of utilizing the resources at his disposal to make the Smiling Coast a better place. He urged his supporters to celebrate the victory in a civil manner, saying those that support other candidates. I call on all Gambians, irrespective of our political divide,
to push aside our political and other differences and come together as one people to work towards the development of our country. I thank you. Oh, may God bless you forever, backward never. Barrow swept all the 46 constituencies, including the capital city, Banjul. But even before the final results were announced, 3 of the 5 oppositions rejected the results announced thus far by the country's electoral body. The leader of Gambia's main opposition party, lawyer Ousainou Darboe, GDC's leader Mama Kandeh, and independent candidate Essambai Fall held a joint press conference in Darboe's residence. The representatives of the aforementioned candidates at the IEC headquarters refused to endorse some of the results that were announced through the public media. We are investigating this matter with our partners to determine our future course of action. At this point in time, we reject the results announced thus far by the IEC. We reserve the right to embark on any course of action the situation requires. To this end, all actions are on table. Opposition parties have the right to lodge a dispute before the country's Supreme Court within 10 days. In the last presidential election in 2016, Barrow got 227,708. That was 43.3% against Yahya Jammeh's 39.9%. All right, Usman Jatta reporting there on the president's victory message to the Gambian people. He calling for unity and urging Gambians to put their political and other differences aside to come together and work for the interests of the Gambia and the Gambian people. So, well, as you heard from the report as well, prior to the announcement of the results, we have seen 3 of the candidates who contended, of course, for the presidency, came together to reject the results. But it's also good to say, since then, one of them, that's Essambai Fall, have retracted his position, and he now in fact, have endorsed, not only endorsed the results, but in fact have called in President-elect Adama Barrow to congratulate him on his election victory. So as we speak, it's only 2 of the contenders who contended the election. That's Mama Kandeh of the GDC and lawyer Ousainou Darboe of the UDP, who are yet to accept the election results. So that's the situation we are. Why Monyang kon niñ ko déggee ci report bi président Barrow gannaaw bi nga xamante ne jël na ndam li woote na Gambien si nañ jël li nga xamante ne mooy suñ political gis-gis yu wuute wala ku nekk ak lan moo tax xëj na différence yoo mënta am ñu tegee ko boor ñoo booloo pour liggéey li interest réew mi kaddu yi nag mu ngi ko doon wax gannaaw bi nga xamante ne amoon na ndam bi Gambien si bari bàyyee ko fu nekk dem Banjul fekkee ko ci Makati Square pour ñu feete li nga xamante ne mooy victory bi si la profito yónnee message boobu. message bi bési mbégte loon mu wax si message bu am solo amal waaye itam lu mu bugga du em rek si wax dañ koo boole ak jëf dinañ ñëw rek because mooy ne comme ñaari nit ñi buñ gis na rek am na ñoo xam ne nangu ñu research something like that am na diggante yi gënoon na xari loolu te ñooy ne mujjee nekk benn exemple xoolal léegi Alassane Ouattara ak Laurent Gbagbo so ñooñu amul lu jëflante wut in Afrique Coast waaye terewut right now ay mburoog soore ñu bokk everything te Gbagbo lu bëri jaar na si loxoom kon da ngaa gis ne Amadou gannaaw ay jàmm te da ngaa gis ne ak lu munta demee rek bu waxtaan amee déggoo mun na am kon nag message bi du yem si call rek pour ñëw Gambien si nekk benn pour ñu liggéey suñu réew mi jëm kanam loolu du wax rek mooy tax mu am da ngaa am action bi mooy lan moom mooy président bi moom la yàlla tegaat si bopp réew mi juróomi at yu ñëw pour mu jiite ko foog mu dajalewaat nit ñi su fekkee bëgg na am résultat bu baax parce que li problème bi mooy ne su dul loolu bu kenn di gas fukk di suul pënd bi mooy bëri waaye pax du am te moom wax na ko si biir campagne am na ne lu ko sonaloon suñ góor gale buy éeg am na ñu ñoddi ay tànkam bu mu fàtte ne ba léegi loolu mun nay am si beneen façon kon loolu pour mu mucc si mooy ne foog mu oote affaire yi du joxe message rek doyut waaye dangaa oo ñi nga séq ak géopolitique bi na leen oo ñoo ñëpp State House gis ne dafa bëgg ñu ñëpp di jàpp si réew mi si demee nga su boobaa ku ñëwut
yow yaa askan bi yéen a des but moom li ko war def na ko message bi is good dina wane ne ubbi na buntu pour gis ne ñëpp war neen ñëw ñu dajaloo ñu liggéey li nga xam ne mooy réew mi because loolu mooy yóbbu réew mi kanam wante nam nag action dafa war action bi mooy ne foog mu ootee moom si boppam si këram naka la si State House bi ootee ñi nga xam ne ñoo seex géew politique bi yëpp pour bu bëggee réew mi yëpp ànd right now NPP thousands of people ñoo ko oote waaye moom moo téye moo nekk si boppi moom mooy bopp bi kon moom su fa nekkee beneen parti di seen team su ko defee ñooñu bu ñu àndalee rek ñi si nekk seen gannaaw yëpp dañoo mun a ànd loolu mooy tax réew mi yëpp mun a ànd su ko defee ñi gis ne duñ gis ñëpp gis ne pour Gambie jëm kanam nag mooy ne ñëpp ànd bokk ñu liggéey bokk xel bokk xalaat pour liggéey réew mi jëm kanam parce que réew mi nag Amadou wax naa la ne liñ ci war a def dafa bari te dafa tàmbali rek te loolu nag kenn mënu koo def njiiti réew mi rek mënu ko def ak ñu mu àndal mënuñ ko def ñi ko mën a def mooy Gambien si boppam ñi ñëpp ñooy futtee ñooy simmeeku pare gis ne réew mi dafa nar a jëm kanam ñi ñëpp ñu jàpp si àndale ko ak moom mu nga xam ne moo ko jiite ba pare li yëpp nag nekk si yoon tegee si yoon su ko defee réew mi dina jëm kanam dinañ gis Gambie si beneen leebul waaye nag na woote ci fekkee ne dafa bëgg a Gambie bi ñëw nekkaat benn Gambie bi nekk benn famille because ku nekk am na ku la jiite ne oote bopp yi ñu waxtaanee réew mi seet naka la ñu def pour réew mi jëm kanam gis nga su boobaa amoon ku bañ yaa askan bi ina des parce que dañ laa xam ne réew mi ñorul la. all right loolu am na solo xam naa élection bi li ci am ak fi ñu jëm war nañ cee mën a waxtaan lu bari. of course waaye kon xam nga ne ponde bi wuureegul ba léegi. moo tax yéen nay duñ ci mën a duggagum léegi. waaye su ma la déggee mooy booloo bi wax rek du ko mën a sottil foog ñu jëf tamit ñu demale ci loolu. yaa ngi jox exemple bu am solo mooy Alassane Ouattara ak Gbagbo seen ñëwaat nekkaat benn pour jàmm daal ci réew mi beneen bi mooy gis nañ Macky Sall Abdoulaye Wade saa yu nekk ñu wax ko ci programme bi exemple bi fuñ mujj ba sax ak ki nga xamante ne mooy Macky ak Idrissa Seck léegi ndax mënta nekk tey donte ne sax ñu gis ne Ousseynou Dabo nanga góori sool ak Mama Kandeh waaye ñu bari jàpp ne tey xëy na ñu bari ñu ngi jàpp ne Dabo ak Barrow mënuñoo nekkaat benn. waaye est-ce que loolu war nañ cee mën a toll est-ce que jotul pour tamit donte ne ñoom nangaguñu réseau waaye buñ nangu réseau ñu defee buñ defee lu leen yoon may te ñu nangul leen ko lu ci mënta am bu boobaa am yaakaar nañ la am na ñu ci war a mën a dox ba tey ñooñu ñu war a ñëw nekkaat benn indiwaat sax ku mel ni Mama Kandeh because ñi yëpp réew mi def leen soxla ndax am na fu ñu taxawee réew mi am na ñu waaw Gambie yu bari tey. boo waxee Mama Kandeh ñu wax ni mu taxawee defal na réew mi yu bari ci li nga xamante ne mooy ci ay développement loolu nag ñooñu comme réew mi def leen soxla donte ne élection bi passé foog naa ne bennoo boobu war nañ fexe ñu ci dox ba loolu sotti. of course amul loolu indiwaat doom ak bàyyi xëy na roy réeroo moo ci am waaye waxtaan bu ci amee. ak maga rek yi bañ nekk mburoo soo waaye nag mënut a amadu dama la ne diggante Laurent Gbagbo ñaata si problème am ñaata bakkan ñoo si des ay junne ok léegi loolu noonu ñu réglé ko tey moom ak président bu fa nekk tey ñu toog benn table nekk mburoo soo waaye nag diggante bu nga xam ne nii may no problème moo fa nekk may no ting amul benn ñagas lu fa nekk ndax benn kër la yes benn kër la so ak bu dee mook Dabo papaam la daf ko dee wax moo ko yar den bu dee mook Kandeh ñoom dañ ñoo bokk fu ñu dëkk ñoom ñëpp so waaye nag yooyu mënuñu ànd amul dara lu fi nekk lu nga xam ne warta mën a tere ñoo ñu ànd liggéey réew mi politique Amadou amul ñu munta boole amul ñu munta xaajale bot nag loolu yëpp waxtaan moo koy indi because dafa nekk lu nga xam ne ni mbiri interest la bot nag right now interest dafa nekkatu si lii léegi lu fi nekk mooy gis interest réew mi ku bëgg a dimbale askan wi bëgg a dimbale réew mi foog nga jiital réew yi Gambia si boppam loolu nag leen war a def ñu waxtaanee ko bañ a fàtte waaw ñii na fi gis nga lii mun naa fare dafa passé leneen ñëw nekk fa te mooy ne gisuma luy war a tere ba kii di Adama Barrow ak président ak kii naka la ak Dabo lan moo war a tax duñ mun a ñëwaat nekkaat ba nga xam ne dinañ gis njëriñu réew mi jiital ko mu nekk bu ko su Adama Barrow tam pour Dabo jegeñ ko loolu is very good for him baax na trop interest bu réele si moom parce que am na expérience bu mu ko mën a yokk keneen jege ko Mama Kandeh o Issa Faal o beneen opposition dafa am lu mu mën a yokk si moom mooy lan pour réew mi jëm kanam foog ñooñu dañ ko si war a boole waaye ñooñu itam ñooy am gis-gis jiital intérêt si réew mi Amadou fekk defuñ loolu dañoo am problème moo tax ma ne na Adama Barrow message bi baax na trop wane na ubbi na bunt waaye foog action tege si mooy lan foog mu oote pour ñu ñëw waaye oote bi dox bi tamit est-ce que Adama Barrow moom ci boppam xam nga du ko mën a dox non waaye dafa oote am na ñi nga xamante ne mooy surtout ñu nekk ci réew mi ay kilifa yi nga xamante ne xëy na duñ la mën a tudd waaye mën na nekk ñooñu ñoo ci war a dox ba jàmm mun a ñëwaat yaa am buus man mu ngi fi kooku am na si cër am na si responsabilité ba waaye lii problème mooy ne mun ngaa toog nga ne bis sàngam dama bëgg oo ñëpp mun ngaa oo ñëpp pour mun ngaa seen binda gaay ne li ma bëgg mooy ñu waxtaanee réew mi pour ñu seet lan mooy yóbbu réew mi kanam
nga oo ñëpp dinañ la assister daal su boobaa nag ku ñëwut moom moo askan bi ñooy des. am na yeneen li dama jàpp ne foog ñu dox ko si suuf tooga ko ba mu ñor. of course nguur la. nguur am na moyen su bëri. nguur lu mu bugg a am mun na koo am lu mu bugg a def mun na ko def bu ko dafa am moyen yi bëri pour togg lii ba mu ñor si suuf door a mun a oote moom si parce que man lu bëri soo seetee Sénégal lu fa nekk gis nga Abdoulaye Wade ak Macky seen diggante bu mu demee ba ñagas ba ña foog ne dara du ci am na ñu dox ci suuf yëf yi dem ci sëriñ si dem ci kilifa diine yi wax ak ñoom dellu ci Macky wax ak moom dem ci Abdoulaye Wade wax ak moom bi kilifa diine dugga ci wax ci affaire yi suuf ñu jékki-jékki rek benn ndaje war a am ci Masalikul Jinaan ñu gis ñoom ñaar yëpp ñëw ñëpp surprise so yu mel noonu dañ ko war a dox si suuf. non yu mel noonu dañ ko war a dox si suuf li problème bi mooy ne Gambie nag den amul lu mel noonu. Gambie den amul lu mel noonu. waaye nag war ta ñàkk ci réew mi ki nga xamante ne tey am na ki nga xamante ne bu waxee moon ñan jàpp naa ne président Barrow daf ko war a may mu déglu ko ab kii tamit Ousseynou Dabo di same thing ak ñoom kan ñu cër boobu dafa war a nekk. loolu nag laal nga point. dafa war a nekk si réew mi ba nguur yi cëraluñ ñooñu ci nguur yi si réew mi this is the problem te ñooñu kilifa diine yi kilifa aada yi dañ am solo si réew bu ko si problème yi amee ñoom ñoo si war a dox si suuf. jokkoo ku élif nguur mu contact ñooñu ñu ñëw loolu moo amoon Sénégal moo tax bu bëggee tàkk rek ñu jëm si ñoom waaye nag Sénégal dañ jox cër ñooñu seen nguur yi dañ cëral ñooñu but Gambie fii nguur yi fi jaaragum dañ cëralu ñooñu this is the problem doo mun a jóg rek dem si kooku na ko rek doxal ma koo xam ne ne kii te mosuloo taxaw si moom te defaloo ko dara yow ubbililoo ko dat bunta boobu so this is the problem moo tax this 5 years Adama Barrow war naa fexe dooleel niti daara yi parce que tey bi ñoo uti élection ñi ñooy dem ñu ñaanal leen yëpp si niti daara yi leen dem si kilifa diine yi leen dem kon dafa jot pour ñu jox àq ak yelleef ak right kilifa diine yi ak kilifa aada yi kenn ku si ne nga ñu jox la sa àq ak sa yelleef ba nga xam ne ni bu réew mi tolloo waxtaan li nga am sañ-sañ yónnee si kilifa diine bi yónnee si kële ñuy wootee waxtaan réew mi jëm déggoo am réew mi jëm kanam bot nag nguur yi fi jaar laa la wax cëraluñ keli borom daara yi moo taxit tey pour nga dem yuus leen dafaa nekk problème tey ku fi bugg a ñaanlu si borom daara yi ngaa dem doo fi dem mukk génnee Saudi Arabie wala ku génne naka la tokki I don't know something like that si borom daara yi ngay dem borom ñu gëm ñi borom salaatu ala nabi borom salaatu fatiha yi borom jàngkati alxuraan ñu ko amee si ñooñu ngay dem jëli leen ñu ñaanal la ñu duggal la xalwa te loolu la ñuy jëfandikoo kon dañ leen war a joxaat seen cër jox leen seen place jox leen seen toogu ba ëllëg bi ñu buggee réew mi ñu waxtaanee ko boo si yónnee ndaw si ñooñu bu ñu ñëwee rek waxtaan bi dina yomb. waaw absolument loolu moo ci am solo. parce que waxtaan bi moom am na lu bari media bi ak yeneen ci kaw nii du ko mun a régler. foog ñu dox ci suuf. te kilifa réew day am kilifa amul réew day am kilifa te ci kilifa dañ ci am responsabilité. am nañ sax civil society bi dañ ci ñu ngi cee dox surtout ci situation bi nii pour ñu calme affaire yi loolu yëpp yu mun a nekk. yu mun a nekk xam naa ne am na fu ñoo toll lenn na li moom am na lu am lim laaj. dafa am lim laaj waaye xam naa ne mun naa am tollooguñ foofu waaye ñu ñaan yàlla bu yëf yi demee ba sedd ñëpp xel yi gën a dalaat bu boobaa nag am na li nga xam ne dina ñëwaat ko mun a def ba am ñëwaat ci benn te am na lu yaakaar na lu bëri Amadou lu bëri dina ñëwaat parce que Mama Kandeh moom waxoon na ko mu ne bu gagné woon dafa invite na gars yëpp kofi ñëw ñu toog te moom ne woon na dina fexe bu wii ne opposition every 3 months or 6 months na fexe ñëpp ñëw State House ñu toog ñu waxtaanee réew mi loolu idea bi am solo la so loolu dañ ko war a fexe because at the end of the day ñoom yëpp boo gisee ñuy génn di wax dañ Gambia lañ gis dañ bëgg a Gambia mu dem ci kanam ñoom yëpp dañ bokk loolu xanaa am na nag ni ñu koy defee lañ utee gis-gis ak doxalin wala ku nekk ak foo ne moom mun a doxal affaire yi waaye yéena bi moom benn la mooy Gambia naka lay demee ci kanam waaw kon loolu nag benn la nañ fexee nag léegi-léeg bu ñu demee ba li nga xamante ne Gambia si ñoom ñoo ci mun a nekk ñu dem su ko defee loolu am na solo ñu continuer ñu wax ci leneen ba léegi ci élection bi den su ko defee ñu dem ci next story bi and wax tamit ci civil society ñoom tamit génne woon report wax ci election bi of course let's move on next story now following the rejection of the election results by the UDP, GDC and independent candidate Esam Baifal, John Charles Njai said the civil society report on the presidential election shows that the election was free and fair. Njai made these remarks during the Gambia Participate press conference on Monday. Mr. Njai added that the civil society is not in support of any group as suggested by some political parties. Details of that in this report by Safia Tukoli.
Shortly before the final results of the December presidential election were announced, the leaders of the United Democratic Party, Gambia Democratic Congress, and independent candidate Esambai Fall released a joint statement rejecting the election results in totality. However, the domestic election observers and other stakeholders jointly released a statement indicating that the elections were conducted generally in an atmosphere of transparency and fairness as observed by domestic and international observers. Reacting to this, John Charles Njai, coordinator of Transitional Justice Working Group in the Gambia, said civil society would not have released such a statement if they were partisan as claimed by certain politicians. He thus called on all politicians to understand that their efforts are geared towards supporting electoral integrity. We don't have sides, our side is Gambia. We, civil society, the leadership of civil society is not in support of any one political party persuasion or political ideology. We stand for the truth of Gambia. We have rights to vote as Gambians, and we will do that. But any party that messes up, we will call them out, and we will not be afraid to say what is right. So if you want to call us partisan, it's your problem. But it will be the shame of politicians to keep saying civil society is partisan when it suits them, and you want to commend us when it suits you, and you call us partisan when we go against the grain. We will continue doing our work without fear or favor. Urge politicians to bear in mind their solemn duty to uphold the rule of law, maintain peace and national cohesion, and conduct themselves in line with democratic norms and standards the Gambia is known for. He further implored them to be guided by the supreme interests of the country at all times. President-elect Adama Barrow made a clean sweep in the post-Jammeh presidential election, securing 53.2% of the votes, while his political godfather and oldest contestant, A&M Ousainou Darboe, got 27.7%. Mama Kandeh, contesting for the second time, won 12.3% of the votes. Halifa Abubakar Saleh, the oldest politician among the 6 contestants, got 3.2%. The former TRRC lead counsel Esambai Fall and Abdoulaye Ibrahima Jammeh, both joining the race for the first time, were able to secure 2% and 1% respectively. Safia Tukoli, Eyeafrica News. All right, there you go. There, of course, the civil society also, as you heard there from John Charles Njai, saying that their report indicates that, or shows that the reports, or the elections rather, were free and fair. And, you know, he made these remarks during Gambia Participates, who's also another, you know, group that are so much interested or concerned of good governance, and also, you know, other very important issues with regards to election, because Gambia Participates were the group that, in fact, initiated the marble, you know, how to call it again. In fact, I'm forgetting the marble app. So, which was a good initiative, by the way. Many Gambians followed the results of the electoral process there. But also, I mean, like I said, many thought that the civil society, like John said, are in support of, you know, one political party or the other. But according to him, that's not the case. For them, they are neutral, and they just say things as they are and as things are. So that's just the situation. Su ko defee Mod Niang dégg nga li nga xamante ne mooy John Charles Njai, moom démb ñu ngi doon wax ak moom sax suñ programme bi dellusiwaat na nag ñoom seen gis-gis ci élection bi moom bokk nañ tamit ci observer si ñoom ni ñu ko gisee mooy élection bi jaar na yoon te ñoom ni ñu ko gisee tamit gisuñ ci ban njuuj njaaj dafa utee nag ak ñu bëri dañ leen di xela boole ci yeneen wala xala leen associate ak political party waaye nee na loolu demee woon noonu ñoom liñ gis rek la ñoo wax waaw. loolu am solo Amadou, ñoom tam seen gis-gis ak seen lu ñu doon bàyyi xel loolu leen gis am nañ right fësal ne ñoom lii leen gis loolu nag ku ko déggee neneen dafa des si yow waaye ñoom lu ñu leeral mooy ne élection bi jaar na yoon loolu mooy seen gis-gis ñeneen am na lu ñu gisee loolu mooy àddina foog ku nekk am na lu gisee waaye always li nga xam ne mooy lu gën a bari rek suñ féetoo benn boor rek loolu mooy nekk lu nga xam ne mooy continuer kon Mr Njie itam taxawaayam am na solo façon mbootaay yi mel nii dafa am solo si biir réew ko si dañ dee dimbale nguur bu réew mi amee
benn yëngatu kilifa yi mel ni dañ dee génn dem jéem a dox jàmm si li nga xam ne mooy loolu bu ko amul am na yëngatu yooyu bu nga xam ne duñ fa dee bëgg a gis niti nguur wala niti politique dafa am ku nga xam ne ni ku indépendant la jàmbur bu nga xam ne dafa indépendant mooy mun a dem wax ak ñu sax ñu mun koo déglu soo kon moo tax dem war a encourage façon yi mel nii ñu bari si réew mi bu nga xam ne ni dañ dee waxal nit ñi pour su jàmm amee wala su safaan amee ñu di mun a wax ak nit ñi daf si am solo bu baax a baax seen association bi lu am solo la waaye war na mën a gën a bëri kilifa yi mel ni Amadou war na mën a gën a bari si réew mi ba nga xam ne ni dinañ mun di waxtaanee jëm kanami réew mi dinañ mun di waxtaanee loo xam ne ni dina tax nit ñu bari am gis-gis tam mu ne xam ne dara gënul am solo lu dul réew mu nga ne mu jëm kanam ñëpp jàpp si waaye soo bàyyee nguur everything nguur mënut a def everything. waaw def ne loolu dafa am solo te tamit xam nga ñoom comme niñ ko waxee ñoom seen taxawaay mooy ndey ji seex la waru ñoo far. waaw loolu civil society am na fu yenn réew mi fu moo toll. lu jafe la nag dox pour fexe yëfi kaam te ñu foog naa ne sax am na yu bari yi nga xamante yu fi xew dox nañ ci surtout moom John ak ñi mu àndal ci liggéey bi. Civil society nag noonu la yàgg a taxawee ci réew. ñoom duñ dee farak nguur duñ dee farak opposition wala farak kenn waaye luñ gis ne doxul ci réew mi li ciy dox te teguwul ci yoon dañ ko war a wax ñu jubbante ko. ñaas ci kilifa yi ba ñu def lu war a li ànd ak yoon. ci interest ñëpp. te interest tamit réew mi te foog naa loolu dafa am solo bu baax a baax. xam naa nag comme ñoom nee nañ. kon nag ñoom dafa mel ni seen liggéey dafa commencé rek. parce que war neen mun a ànd ak njiiti réew mi si message bu mu joxee ne. bëgg na Gambien si yëpp ñëw ànd. Gambien si yëpp bokk ndey ak baay Gambien si yëpp gis Gambien ñu ànd liggéey Gambie jëm kanam. loolu am nañ si rôle to play cër bu rëy pour play ko gis na loolu nekk na lu nga xam ne am na. because ñoom tam mun nañ see xelal njiiti réew mi foog njiiti réew mi tam di déglu ñu mel nii because ñii dañ jege askan bi. moom xëy na jege na leen waaye am na lu bari lu mun a àgg si ñii fekk moom du mun a àgg si ñoom wala mun na ko sax waaye ñii di leen déglu di jël seen xalaat daf si am solo use leen tam dafa am solo bu baax te am nañ yaakaar ne dinañ gis ne président Barrow dina amaat beneen taxawaay si beneen 5 years bi di ñëw bëgg am na expérience yu bëree bëri si 5 years bi nga xam ne romb na li mu si dund yaakaar naa ne dina ko xelal dina ko wan yoon ba nga xam ne ni this time dina bëgg di diisoo parce que diisoo nag lu am solo la laajte tam lu am solo la. benn waay na ma ne sax ñoo ko mën a dimbale parce que ñi faruñu ak moom faruñu ak keneen. président waaye ñu ko gën a jege yëpp dañ far ak moom. dañoo far mun neen dem sax bañ ko wax na dem na kii sa noonu la opposition la fekk kooku mu ngi amee xalaat bu baax. waaye kooku itam mu ngi am pour dem wax la pour moom place am mu gën a si ko so yooyu mooy problème yi Afrique bi because ñu bëri dañoo dem wax la pour nga ne kii mu maa liggéeyal pour place am gën a taxaw fekk jox na la wrong information but people like this ñoom li ñoo gis mooy njëriñi réew mi so loolu dafa war a bari fii te di diisoo il faut président ngay diisoo ak askan bi di diisoo ak ñu mel nii jàmbur yi mel nii pour gis ne dinañ la xalal pour réew mi jëm kanam te laajte Amadou laajte baax na de benn waaye na ma ne xam nga ko dul laajte lan mooy mujjantale fii fan la rek because da ngay réer sa waaw fii fan la rek mooy sa mujjantale ku dul laajte fii fan la rek te loolu loolu ku ko wax rek réer na ku ne fii fan la rek réer na dëgg la su ko defee ñu fàttali rek ba léegi nag ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Eyeafrica TV comme nañ koy defee saa su ne Monday ba Friday xam ngeen ne 9 o'clock bu jotee lañ dee ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy suñu ay xibaar waaye tamit waxtaane tolluwaay réew mi am ci yi nga xamante ne mooy different stakeholders si ñoo waxtaanal ci réew mi lépp rek pour fexe suñu réew naka la ñoo jéem a fexe ba Gambie dem ci kanam comme ñëpp nuñ ko buggee su ko defee ñu continuer ba léegi kon niñ ko junjee woon ci ndorte bi waxoon naa leen ne démba jiiti réew mi président Barrow jàkkaarloo na ak taskati xibaar yi for the first time gannaaw bi nga xamante ne winaat na élection bi mu amaat beneen tam ci réew mi su ko defee ñu dem ci loolu wax na nag point yu bëri waaye dañ ci tànn rek ñaari yi nga xamante ne loolu lañ bëgg a waxtaanee ak ñu def ci jàngat balaa ñoo ndar keppal jotaay bi. Well, of course, let's move on because President-elect Adama Barrow has, in his first press conference following the Saturday's presidential polls at State House, said the Gambia needs $120 million to expand the port of Banjul. In addition to the ongoing 24-hour operation of the port, the new phase will enable the docking of multiple cargoes to enhance economic recovery. And Barrow, who won the 2021 presidential election by a margin of about 200,000 votes, will now serve another 5-year term to run until 2026. For the Port Authority, I think you don't understand what is happening at the port. Our port is congested now.
When I was coming, the port was working for 12 hours. Now, the port is working for 24 hours. Waiting time, now people wait for about 14 days, 2 weeks. So the port is congested. The port, the arrivals have increased by 16 to 20%. Arrivals at the port. Income have increased at the Port Authority. We need to expand the port, and we are in the process of expanding the port. We have our partners that are working with us. We want to expand the port, but we need $120 million. But we are working with IMF and World Bank. They are working with us to make sure we expand the size of the port. It is just 3 ships that can anchor, but when we expand it, you can have 4, 5, 6, 7 anchoring at the same time. I'm not quite sure. Anyhow, this is we are on the process. Thank you, sir. President-elect Adama Barrow speaking there, responding to questions from journalists yesterday at State House, and of course part of the journalists that were at State House yesterday was our very own Usman Jatta, who listened to all the answers done by the president. He joins us live on the line to elaborate more on what the president said, with, of course, on the ports. Usman, thank you very much and good morning. Well, you were at State House, of course, in Banjul yesterday, and we just listened to the president there talking about the expansion of the ports, but according to him, a lot of money is needed for that to be done. What can you tell us about that? Thank you very much, Amado, for having me on Good Morning Africa, actually, because it was one of the most important questions put to the president with regards to expanding the port, because according to some journalists, as they put it to him, now most of Gambian traders or Gambians in abroad sending their goods normally send it via Senegal, and that is affecting our country wise, and it is giving more impact to the Senegalese economy. So he was asked what is his government going to do to make sure that and according to him, he has actually acknowledged that yes, the port is very congested, and instead of accommodating more than 9 cargoes, or let's say 6 cargoes at a time, the port is only able to accommodate 3 cargoes according to him. And he said, this is something that needs to be settled, and they are working with partners to make sure that the port is expanded, and this is one of the programs his government would do come in 2022 to make sure that there is economic recovery. But it will be important for you to also know that the president embarked on the URR roads and bridges, and some experts in fact criticized the government and the president for working on that project. So experts suggested that instead of him working on the URR roads and bridges, what he could have done is make sure that he expanded the ports, and at the end of the day, if the port is fully expanded, if we have 10 cargoes, disembarking at the port, that will generate economy, and from that economy, from that resources generated from the ports, it could be used to construct the URR roads and any other roads in the country. So this was the argument of most experts. So, but the president assured Gambians that his port is expanded, in order to economy, because you have to understand that the ports of major corporations in the country, aside from the airport, other key institutions like GRA, they are the major corporations. They are the money generating corporations. So if they are not fully harnessed, it is going to affect the economy of the Gambia. And according to him, he is very prepared to make sure that this problem is shuttled. So let's see. It's going to be 5 years. We are watching. We would see whether he will be able to achieve this goal. Very, very interesting there. And again, he said currently the ports, it's congested, and probably that is some of the things they are also working on. But then the amount of money needed, over $100
thousand. There's about $120 million, like he said. But I mean, he said they are working with the IMF to get the money so that they can start the port's expansion. I think probably Gambians can't wait for that to start. Indeed, interesting, Amadou, that is one major thing he made mention of, that they are working with partners like the IMF, that is the International Monetary Fund, to make sure that they access funds to extend the port. The major things he said, but I think it would be important as well, because most of those funds, if you access them, they are loans, or grants, at the end of the day, you have to pay them. And now, considering the level of the country, our economy, if we are to be taking those loans every now and then, how will it favor our country? Because you have to understand this. This is coming from the taxpayers' money as well. So, like experts have criticized him, I think, if that was achieved at some point, this could have been avoided. Instead of spending millions on the Wellingara roads, it could have been done on the other side. Extend the ports to make sure that the port works according to our capacity. From there, the money that is generated from the ports could be used to construct various roads, not only in Wellingara but in other parts of the country. So it's going to be a huge amount of money, and you have to understand, Amadou, most of these grants and loans, when they come with a cost. They come with you have to agree to some of the things stated by most of the national organizations. So they come with a lot of dictation, and you have no other choice but to live with that. Indeed. Of course, Usman, thank you very much. Stay on the line, because the president did not only talk about the ports, he talked about some other important issues as well. And we want to touch on another one of them as well. Monya, ma ñëwaat ci yow rek yaa ngi déglu Ousmane moom moo ñu nekkaloon démba State House président bi démba laajte yu bëri lañ ko laajte waaye mu ci port bi nga xamante ne Gambia boobu rek lañ am jamono ji port bi dafa xala jaxasoo daanaka lu fa nekk dafa xala dowar because ñu bëri léegi ci Gambia su ñoo wax mooy buñ bëggee indi bagage ci Gambia sax foog ñu jaarale ko Sénégal wala yeneen réew yi parce que fii moom dafa congest président bi nag wax na ci nee na am nañ ci plan muy bëgg nañu yaatal port bi léegi nag loolu dafa soxla dépense bu rëy te dépense boobu Gambie amut foog ñu engage seen international partners yi wala seen partners yi ñu mel ni comme IMF ak ñeneen pour ñu mun a am xaalis bi nga xamante ne moo war a def liggéey boobu xaalis bi boo ko xaymee téeméer ak ñaari fukki millions yi dollars lañ soxla ndax nga gisee loolu li nga xamante ne yéene bu président bi am wala liñ ñu bugg a liggéey port bi. yéene bu am solo la boo xam ne yokkute la ci port bi yokkute la ci réew mi because Amadou dama gis benn waaye mu ne ñoom seen bagage Sénégal lañ ko dee jaarale mu ne ko waaw léegi yow da nga bëgg a jaaral sa bagage sénégalais fay Sénégal ci port bi nga fayaat moto mu indi ko ba Gambia ba ma ne ko loolu nag léegi ak mu jël Gambia mu ne ma ba léegi mooy gën a easy sax bu Gambia bi pour mu wàcc Gambia so loolu war nañ koo seetaat bu baax a baax parce que su ko defee lu bëri di dem ci beneen réew mu des ci réew mi waaye loolu soo gisee mu am mooy ne foog mébét bi lu askan bi yaakamte la lu xam ne ni tam njëriñi askan bi la njëriñi réew mi la pour ñu gis ne $120 million boobu noonu président bi am na ko ba ñëw ñu gis ne port bi yokku na te port bi tam problème mu ngi fa bu réeree because ak drive yi dañ fa dee nekk because dafa am ñu nga xam ne nii ñu fa gën a nekk di bénéfice si lu problème yi doon am si mbiri moto yi courtier amoo courtier lañ ko amee am na nu ko am na nu gars yi di ooyee. mooy middleman yi daal. waaw am na nu ñu ko dee ooyee foofu noonu. si locataire. soo yooyu noonu ñi si bëri ñooñu dëkkuñ si réew mi te ñooñu nga wax ne ñoo gën a am koom-koom si lifin bi ñu ne da nga doon gis yenn côté saako foofu noonu mu ñëw nekk locataire fekk yu am na ku ko fal si biir fekk ñu leen fal nekk si ponkali nekk si ay nguur gi fal leen ba ñooñu léegi ñëw dañ ñëw développe ñoom bàyyi fi ñi nga xam ne ñooy loolu dañ ko war a réguler président bi su jëlee 120 men mu def ko si port bi bunte yi bëri nañ fa def doomi réew mi su ko defee dërëm bi des si gaal gi loolu daf si am solo waaye buñ ko jël joxe ko ñeneen pour yow ñu ngi koy jox di si mun a am dara kooku bu développé mu yóbbu ko ci beneen réew war nañ koo bàyyi. waaw parce que ci jamono sax. ñun am na Gambia fii ñu bëri tamit. ci yeneen réew yi fii lañ doon indi seen bagage yi ñu jógee fii mu jaar dem seen réew. dem Bissau dem fu nekk moo nekkoon di meen port bi nga xamante ne moo gënoon a lifin waaye nag léegi xaw ma ndax lii ñëw moo bëri ba mu congest bi ne fu mu nekk nii loolu moo fa nekk waaye su tam seeraay bi waaw tamit parce que loolu laa laaj ci waa ji ma ne ko Sénégal ni ñu seeree affaire ak du ñoo wax seen port bi ak CFA nu mu seeree nga wàccee fa sa bagage
fay port bi ba pare fayat moto bi transport mu ñëw mu ne ma ba léegi mooy gën a yomb mu wàcc Gambie so loolu lañu war a seetaan la parce que booy am si dërëm benn dalasi si dara sax muy ñëw everyday moo gën ngay am téeméer bu nga xam ne pa monte la moo ñu au kon mébét bi am na solo 120 million dollars neen si gaaw rek pour gis ne port bi moom yaakaar parce que port bi su ubbeekoo dafa am solo Bissau ñëw Gambie la gën a jege Mali ñëw jëlee seen everything Gambie la gën a jege kon war nañ see mun a profito ba demaat am ak relationship ak country dëkk yooyu bu baax a baax ba seen mbir di fi wàcce Mali Bissau den ak Guinée Conakry everything dana am solo si réew mi ba pare def yeneen port mun nañ ko def Basse lu mel ni Basse développe ba nga xam ne decentralized port system dafa am solo da ngaa gis ne Guinée dinañ mën a dem Basse au Tamba da ngaa gis yeneen yu bëri sax dafaa dem foofu dem Tamba ou something like that absolutely so yooyu def si am solo yooyu yëpp xalaat yu am solo it's very good dina yokk réew mi waaw ñu delluwaat because président bi waxutoon ci affaire port bi rek wax na tamit ci leneen ñu benn laal tamit benn ci yooyu of course like I said the president did not only talk about the ports but the president also planned to add a new constitution on his legacy during the period. Let's take a listen to him. And the whole world and all Gambians that we will have a new constitution and we will have time limit and absolute majority will be in that constitution. There you go. So that's the president speaking there. He promised to not only Gambians but the whole world a new constitution and of course with a time limit. Yes, Usman, this is another very important point the president also revealed yesterday. What did you make of that? Indeed, right, Amadou. As rightly mentioned by the president, he said he is a big fan of a constitutional term limit or presidential term limit. That is what he clearly stated yesterday. And he did not only stop there. He assured the people, he assured the media, that's both the domestic and international media present, that before the end of his 5-year term, before the end of his term, he was going to make sure that there is a new constitution, and that new constitution would contain a presidential term limit, and not only a presidential term limit, but an absolute majority. So this is something that the president has assured yesterday, and he is very optimistic of achieving this. And in fact, some people or some critics preempt that the president or the presidency was a part of the people who led to the death of the draft constitution of the Constitutional Review Commission. So, but yesterday we have seen a different tone. You know, the president is saying that before the end of his 5-year term, he would make sure that he institute a new constitution that would contain a presidential term limit, but not only a term limit, but an absolute majority system when it comes to our electoral system. And this thing, I think, would be very important for the Gambia as a country, because as you know, the former president of the Gambia, Yahya Jammeh, who was here for close to 22 years, it was not only Yahya Jammeh, the first president, that is Dawda Jawara, in the Fourth Republic. He also served for close to 3 decades. So you would realize that having a presidential term limit would be very important for the Gambia, because we will not groom dictators. We will not have people who will be kings, who will be queens in the country. And I think with that, that will support development. Because if you pay attention to countries like America, they have more than 40 presidents in their history. So you look at America today, you look at the Gambia, we are at different levels. Because you have to understand one thing, you know, with different presidents or with different leaders come different ideas, and that is very important when it comes to development. Indeed. Well, after 5 years, we have only 3, we can brag of only 3 presidents. So that's quite very interesting, like you said. But then, again, like you mentioned, the president has been attributed with the failure of the draft constitution, you know, of course, in 2019. And then now him coming back and said he would deliver a new constitution with term limit, absolute majority before the end of his term. Do you think Gambians would believe him? They would take him serious? Of course, Amadou, it's a game you have to understand. This is called politics. And in fact, the president have
disclosed this not at the press conference, but in one of his campaigns, that life, politics is a game. You do what you have to do. At the end of the day, when you are elected, you are the leader. You continue with your lifestyle. But it's important for you to understand if that game now that we are having if it goes as he says, if we have a new constitution that talks about a presidential term limit, automatically you would notice that the president, let's say if the term limit is every 3 years, a president cannot serve for more than 3 years. Now you will realize the president has another 3 terms to serve. Now the 2 terms he has served, that one is minus, is out of the game. So it's like he has succeeded. He can rule for, let's say, 25 years, let's say 5 terms. So this is what is happening. It's a game that he's playing, and he has succeeded in that. So maybe the only thing is, let's say, if the term limit is limited to 2, it still have an advantage. But I am very sure it's possible that this could be achieved because, like most people preempt, the presidency contributed to that death. So now, if you have seen him, trying to come up with the draft constitution, trying to make sure that the Gambia has a new constitution that contains president, don't be surprised. It's a game. All right, like you said, the draft constitution at some point was in coma, but now I think it's already dead. I don't know what would the president do to bring it back out to life again, but we'll see. Gambians are watching, and yeah, we only hope that we'll get to do that because it's democracy and everybody one term limit, 51 plus, whatever you want to call it, or the absolute majority and all them. But yes, so that's the situation. Finally, Usman, because time is almost not on our side, we got to end it here. So thank you very much. On a final note, I know there are some other very important points that the president also discussed with journalists yesterday, and I know we will come back to it in another time. But overall, just in a minute, what did you make of the entire conversation or interaction between the Gambian president and the local journalists and international journalists as well? Indeed, interesting, Amadou. It was an interactive session at the State House yesterday as the president interacts with both international and local mediums in the Gambia. You have to understand that yesterday the president was open to all mediums, both international and domestic mediums. He answered all their questions, but it's rather unfortunate that each journalist, each medium was given one question to ask. So this was the challenge because some journalists have close to 3 questions, 2 questions to ask. So if you are given 1 question to ask, it's like you are limited. Your right to information is being denied. So that was what happened yesterday. But as I rightly mentioned, all journalists present, all mediums present were given chance to speak. Both international, regional, local, they all had the chance. And aside from the institution of a new constitution that entails a draft, a presidential term limit, and equally as well the extension of the port, the president dealt on key areas with regards to the economy, the state of the nation when it comes to the livelihood of the people. According to the president, he would make sure that he rehabilitate agriculture to make sure that the issue of livelihood, the price of basic food commodities is addressed. To him, that is the only way the Gambia can survive as a country economically. That is the only way the economy can recover. And I think it's something that is very important because if you look at agriculture in the Gambia, it's not giving its full potential. It's not fully harnessed, one could say. Equally as well, the president dealt on education. According to the president, he would make sure that he would work on the education system, that in so doing, it will favor both parties, all parties rather, teachers, doctors, everyone in the country, to make sure that the development of the country moves to the next level. Basically, Amadou, that was what the president said. Absolutely. And I think it was an interactive session with the media. Thank you so very much once again. Of course, you have done justice to the points, and it cannot be better than that. Thank you so very much, Usman, and we will talk more of this in our subsequent edition. But for now, thank you for your time. It's a pleasure.
thank you Ousmane Diatta de mon ñang dégg nga tamit ci affaire draft bi coow li bari woon na constitution bi président bi diggaat nañu beneen bu bees balaa taamam bi di jeex aw man noo ko gisee xam nga bale bëri nañu ñoo waxoon ne dafa demoon kooma léegi fa far na dee moom dafa dee léegi xanaa kay ñu am naka lañ koo dundalaat ñu fexe ba mu ñëwaat so loolu dafa am solo moom nag waxati na ko waaye Ousmane nu ko waxee wax na ko ci campagne bi waxaat na ko démba so léegi nag xam naa Gambien si dañoo xaar ban jàngat nga ci am rek ci tënka ndax waxtu bi jeex na xam naa ne nañ ci ñëwaat am na yeneen point yi nga xamante ne jot na koo feeñal ci mbay mi ci njàng mi foofu na moom moo ma intéresse waaye xam naa journaliste baykat ñoo fa demutoon rek waaye foofu moom ma gënoon a intéresse mbiri mbay mi daf ci am solo bu baax ba dinañ ko tegee ko te xam naa dina si ñëwaat ñu ñëw si mbiri time limit bi draft constitution bi dafa am solo bu baax a baax pour réew xam fu ñu see faree because constitution bu nekk di 1997 boobu amul loolu te ñu bëri si ñu daw baro dina fi am 15 years askan bi ñu ngay romandaat loolu te loolu ñuy romandaat mun naa dugg ba si xoli gars yi te secondly doomu ndeyam rek gisoon nañ ko fi 5 years time limit lay ñëw ñu ne constitution bi nangu bële 5 years la defoon mun neen fi indi time limit ba time limit boo xam ne da ngaa minus beneen 5 years mun na fee am te nit ñi askan boobu loolu leen bàyyi xel ne mooy ñëw am si doomu ndeyam ngay ngunu time waaw ñetteeli mandat yooyu te moom ñëw na fii ne 5 years ñu ne 7 years mu ne non constitution bi may ko loolu constitution ba loolu la may pexe yooyu noonu si constitution bi si dafa mel ni si loolu la ñoo ñëw dugg si bu ko suñ fi indi time limit tam su fekkee ne time limit bu dëggu la time limit moom su fi ñëwee kon moom next bu 5 years bi jeexee dafaa dem waaye indi fi time limit bu nga xam ne tam da ngaa minus 5 years bu la doo ko si boole waale bu ko loolu tax ñu sànni dat constitution loolu tam ne askan mi ñu ngi séntu kon dafa mel ni dafa dese na ko beneen waaw so te loolu moo taxaw te loolu ñu séntu ko because ni militant si wala ni gaayam mi di waxee 15 years dina ko fi am gis nga yooyu la gars yi day jël dund ko te neen xaar li si kanam rawari bët dinañ fi gis leneen time limit su fi ñëwee itam mais bi ñu compte benn fekkee ñaar passé na loolu yëpp xaj na si waaye li si kanam rawri bët waaye yooyu yëpp mu ngi si suñ kanam nañ ci ñëwaat waxtaan bi dinañ si àgg ak jàmm jërëjëf ñu gërëm la sant la bu baax ci jàngat bi amati na solo ñu naka noonu tamit ñu gërëm Ousmane Diatta ci num leeralee li nga xamante ne mooy président bi num kaddu yi mu waxoon ci démba foofu ci State House gannaaw bu mu jàkkaarloo ak taskati xibaar yi nekkoon na lu am solo yéen tamit ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay bi le xam naa ne suba incha allah ñu dellusiwaat ci beneen édition ñu gën a yaatal waxtaan bi dellusiwaat bu baax a baax ci li nga xamante ne feeñ na ci waxtaan bi démba diggante njiite réew mi ak taskati xibaar ak yeneen yi nga xamante ne nenañ ko ci boole ak suñu ay gan ci waxtaan jërë ngeen jëfati ci safo bi ak kolte ba suba incha allah di leen wax yàlla nañ ànd ak jàmm bye bye